So, ito yung ating malaking, parang 2 kilos ito guys, oh. Napakalaki. So, hugasan natin guys. 1, 2, 3, come on! Kailangan ko na siyang gawin guys, oh, kasi ano na siya. So, i-slice. Now guys, we are going to slice our cabbage. Yung ating Chinese cabbage. Ito siya. Wow, ang laki. Look at guys, oh. Super heavy. This time guys, we are going to slice. I think best way here. Too big. Dito ako mag-slice. I-half muna natin guys, half. Wow, look at that. Perfect. Look. Then, this time we are going to cut another half. Wow. Wow, guys, so look at guys. Very fresh. So, ikat pa rin natin guys ng ganyan. Oh, God. Wow, look at that. Dami. Damo. So, this time guys, malaki yung pinili para dami akong magawang kimchi. I think look at that. So, ito. Dami guys. Dami. So, Chinese cabbage. So, next, we are going to add salt. I-soak natin siya ng salt guys. Ay, tagal ko nang hinihintay sa'yo. Hindi ko malaman naman ang puso mo. Cup lang yung nagamit kong asin. Puso. Lagay ko lahat asin guys. Anyway, i-wash naman natin guys after. Sayangin ang panahon pagkat ito'y may... Tapos guys, i-flip over natin siya. Okay? Or kunin ko yung aking malaking... Kasi maliit lang yung ano ko. Ito, maliit lang siya. So dito, tiyak na... So dito na ko lang siya ilagay lahat. Buksan mo na yung puso. Ilagay ko lahat yung 1 cup na asin guys. 1 cup na asin. So yun. Masarap itong kimchi guys. Okay? Yan. Anyway, i-wash out natin yan later. Okay, so
Hayaan na lang natin ito guys. Dito sa ating delso. So 4 cups of water and 1 cup of glutinous powder. So i-mix natin ng maigi guys bago natin sindihan ang apoy. Okay? Para walang magbuhol-buhol yung mamuo-muo-muo. Tapos lagyan natin guys ng half a cup of brown sugar. So ito yung ating brown sugar. Okay. Next na yun. Overall guys, matrabaho siya pero the result is yum. Fourth wash guys. Ito guys i-drain. So para yung mawala yung water niya. So na-i-wash natin guys ng 4 times. 4 times wash. Yum. So, gamit lang tayo guys ng 1/4 cup of chili powder. Hindi ko uubusin itong 1 pack guys kasi mapakaanghang na. So, yun, 1/4 cup of chili powder. Guys, natin ang ating porridge. Porridge. I-mix natin siya guys.
Tinangkap ko yung chili, guys. Pero hindi ito, hindi ito too much. Not like yung ginamit ko noon, yung gumawa ako ng kimchi, guys. Tinagay ko lahat 1 pack, guys. My God, much siya, guys. So, ito na yung ating mixture, guys. So, lagyan natin na, guys, ng konting garlic powder. One teaspoon lang or half tablespoon of garlic powder. So now we are going to arrange our so yun ang pagkaano ng kimchi, guys. Arrange natin sa ating box. Ating kimchi, guys. So, ilagay lang natin dito sa counter for 48 hours bago natin ilagay sa fridge. Ako lang ang kakain yan, guys. Kasi maanghang eh. So, then, higyan natin ang ating container para malinis siya bago natin takpan. Kimchi. Kimchi.